right. Aujourd'hui, on replonge dans l'âge d'or de l'automobile française avec une voiture qui a marqué l'histoire par son audace, son confort et sa technologie révolutionnaire. Le Citroën de 1970 n'était pas simplement une voiture, était une véritable déclaration d'intention. À une époque où la majorité des constructeurs jouaient la carte de la simplicité, Citroën osait l'innovation, le design futuriste et des solutions techniques en avance de plusieurs années sur leur temps. Dès le premier regard, cette Citroën de 1970 s'est distinguée par ses lignes fluides et aérodynamiques. Le design n'est pas agressif, mais élégant, presque sculptural. Chaque courbe semble pensée pour améliorer la stabilité et réduire la résistance à l'air. À l'époque, ce style paraissait presque extraterrestre, mais aujourd'hui encore, il conserve un charme intemporel qui attire les passionnés de voitures classiques et les amateurs de design automobile. En entrant à l'intérieur, on découvre un habitacle orienté vers le confort et l'ergonomie. Citroën avait une philosophie très claire. La voiture devait être un espace de détente, même sur les longs trajets. Les sièges larges et moelleux offrent un maintien exceptionnel, et la position de conduite est pensée pour réduire la fatigue. Le tableau de bord, avec ses commandes originales, montrait à quel point la marque aimait sortir des sentiers battus. Rien n'est banal, tout a été conçu pour être fonctionnel et différent. Sous le capot, le Citroën de 1970 proposait des motorisations fiables, adaptées à une conduite souple plutôt qu'à la performance brute. Le moteur n'était pas fait pour la course, mais pour la régularité et la longévité. La puissance était suffisante pour l'époque, et surtout parfaitement exploitée grâce à une transmission douce et bien étagée. Ce qui impressionne encore aujourd'hui, c'est la sensation de conduite, fluide et presque flottante, qui donne l'impression de glisser sur la route. L'un des éléments les plus emblématiques reste la suspension hydraulique, une véritable révolution technologique. Cette innovation permettait à la voiture de s'adapter automatiquement à l'état de la route, offrant un confort inégalé. Les routes abîmées devenaient presque insignifiantes, et la stabilité à haute vitesse était remarquable. Même 50 ans plus tard, ce système reste une référence et un symbole du génie d'ingénierie de Citroën. Sur la route, le Citroën de 1970 se comporte avec une douceur surprenante. La direction est légère, la tenue de route rassurante, et le freinage, pour l'époque, était considéré comme très efficace. Ce n'est pas une voiture qui invite une conduite agressive, mais plutôt à savourer chaque kilomètre, à profiter du paysage et du plaisir de rouler différemment. Cette voiture n'était pas seulement appréciée par les familles, mais aussi par les personnalités politiques, les artistes et les professionnels qui recherchaient confort, fiabilité et prestige discret. Elle est rapidement devenue un symbole du savoir-faire français et de l'audace technologique. Posséder une Citroën de 1970 était affiché une certaine vision de l'automobile, basée sur l'intelligence plutôt que sur la force brute. Aujourd'hui, cette Citroën est devenue une voiture de collection très recherchée. Les passionnés la restaurant avec soin, respectant son esprit d'origine. Sa valeur n'est